Dear students, today my class is for Microsoft Word 2007 file menu explanation. First, file menu contains mainly. Before going to this channel, please subscribe my channel king_class and watch all videos, Max and computers videos, and like them. And please share to your friends to subscribe them. So Word Microsoft Office Word 2007 extension name is .dos, .docx. So if you take a file name is Raju, then extension name put it as .docx. So Microsoft Word 2007 file menu explanation contains mainly new. This is the file menu. Here the first corner bit, left side corner, new. If it is open, it will open new file, blank file, and create here, blank create here. Then it will open new file like this, new. And second one is the open. Open means open the existing file. So open, already file is there, then exist. Open the existing file. This is the open. And third one is the save. Save the file with a name. అంటే ఒక ఫైల్ ని టైప్ చేసాక నేమ్ తో సేవ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఎలా సేవ్ చేస్తాం, అలా ఫైల్ నేమ్ అడుగుద్ది. సపోజ్ ఇప్పుడు బ్లాంక్ డాక్యుమెంట్ ఉంది కదా, ఏదో ఒకటి టైప్ చేసాము, టైప్ చేసి సేవ్ కొడితే ఏదో ఒక ఫైల్ నేమ్ ఏదో అడుగుద్ది, రావ్ అని సేవ్ చేస్తుందని ఇక్కడ సేవ్, ఇక్కడ నేమ్ టైప్ చేయాలి, ఫైల్ నేమ్, వర్డ్ డాక్యుమెంట్ పెట్టుకుని సేవ్ కొట్టాలి. సేవ్ కొట్టగానే ఇక్కడ చూడండి రావు వర్డ్ ఫైల్ అని వచ్చింది, మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ అని ఇలా అన్నమాట సేవ్. దిస్ ఇస్ ద సేవ్ యాజ్. సేమ్ కంటెంట్, సేమ్ ఫైల్ యొక్క కంటెంట్ ను ఇంకో నేమ్ తో సేవ్ చేయడం, అంటే కాపీ చేయడం లాంటిది. అంటే ఫైల్ ని ఇంకొక ఫైల్లో, ఫైల్ కంటెంట్ ని ఇంకొక ఫైల్లో పెట్టడం అనమాట, కాపీ చేసి దాయడం లాంటిది. దట్ ఈస్ కాపీ ఆఫ్ ద ఫైల్, అనదర్ నేమ్ పెట్టి. తర్వాత ఏంటి, ప్రింట్. దిస్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ప్రింట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు print the file, but before the printing it requires printer settings, that is margins like top margin, bottom, left, right, and page orientation, portrait, landscape. This is required. So printer. So here is a print and print preview. If we take print preview, it will look like this one. This is the print preview. After that, close the print preview. Set the margins here. Here margins and orientation is there also. Size of the file A4. Print option. Microsoft Word printer. There is no printer here. That's why it will convert to PDF. Okay. Close. Then after that, prepare to encrypt document is more important. Encrypt document. Password type the, ఇప్పుడు encrypt document పెట్టుకుంటే పాస్వర్డ్ టైప్ చేసుకోవచ్చు, ప్రింటర్ కి పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకోవచ్చు, ఫైల్ కి, డాక్యుమెంట్ కి. ఇది పాస్వర్డ్. మళ్ళీ ఇంకొకసారి అడుగుద్ది, ఓకే కొట్టగానే ఇంకొకసారి రీటైప్ అడుగుద్ది. రీటైప్ అయ్యి మనం సేవ్ చేస్తాం, కంట్రోల్ తో సేవ్ చేసి క్లోజ్ చేసాను అనుకోండి. క్లోజ్ చేసాక నేను మళ్ళీ ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడికి వెళ్ళి హోమ్ బటన్, ఫైల్లోకి వెళ్ళి ఓపెన్. ఇగో ఓపెన్ లో రీసెంట్ గా ఓపెన్ అయ్యి ఇలా ఉంది. ఇది ఓపెన్ చేయగానే పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. మనం ఏం పాస్వర్డ్ టైప్ చేసామో అది. వన్స్ పాస్వర్డ్ తప్పు చేస్తే మనం అది ఓపెన్ చేయలేం. ఓపెన్ చేయగానే ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది పాస్వర్డ్ ప్రొటెక్షన్ అన్నమాట. సెండ్ ద డాక్యుమెంట్ త్రూ ఈమెయిల్. డాక్యుమెంట్ ని ఈమెయిల్ కి సెండ్ చేస్తాం ఇలా, ఆర్ ఇంటర్నెట్ ఫ్యాక్స్ ద్వారా సెండ్ చేస్తాం. తర్వాత ఏంటి, పబ్లిష్ వర్డ్ ఫైల్ పబ్లిష్ టు బ్లాగ్ ఏదైనా ఉంటే పబ్లిష్ చేసుకుంటాం. ఈ రెండోవిని పబ్లిష్ చేసుకుంటాం. లాస్ట్ ది క్లోజ్ ద ఫైల్. సింపుల్ గా క్లోజ్ చేస్తే క్లోజ్ అయిపోతుంది. దిస్ ఈస్ ద టాపిక్.